Natumai mzima. Karibu katika Mwale wa Kirk, taarifa ya habari kwa usuli, uhalisia na ukweli wa mambo. Uko nami Aida Munzati na kwa lugha ya ishara ni Simon Karodha. Kumbuka unaweza pia kufuatilia taarifa hizi katika mitandao yetu rasmi ya kijamii tukipatikana kwa jina @KirkTV Kenya. Ni tarehe 11 Juni mwaka wa 2020, ikiwa ni siku ambapo bajeti ya kitaifa ya mwaka 2020 na 2021 imesomwa, naye Waziri Ukur Yatani wa Wizara ya Hazina ya Kitaifa na Mipango, ikiwa ni bajeti yake ya kwanza tangu kuchukua hatamu za wadhifa huo. Tazame taarifa yake Bwana Yatani akidokeza jinsi uchumi utafufuliwa, ikionekana kuwa nguzo kuu ya serikali katika bajeti hiyo, ambapo matarajio ya kukuza uchumi ni kati ya 2.5 na 3%. We all know there's not business as usual. The sectors have slowed down. If you look at the sector of tourism, is actually the most affected. Service sector is generally affected. Transport is affected. But Kenyans are resilient and quite innovative. They are coming out now to try to see how best they can cope, how best they can maintain the flow of supplies, how best they can maintain their staff. And we are quite optimistic that with the appropriate protocols, the economy will slowly pick up because business will have actually come back to near normal in the next few months. So these are things that we are looking at. Regarding how many jobs have been lost, it's possible that we've lost substantial. I cannot give you the figure right away. We are carrying out a survey through the Kenya National Bureau of Statistics. We'll be having this in the next round of brief that we are going to have. The growth in the growth rate, I captured in my statement that this year we were looking at 5.4, but we are unlikely to realize that. The growth is going to go down to 2.5% of GDP, to, if we are lucky, to 3%. But you know, how do you context this in the space of the global economy? Most economies of the world are actually registering negative growth. We are lucky in the region that our economy is quite diversified and fortified against these challenges. So we will not expect to go lower than 2.5 unless something worse than this happens. Regarding debt relief, we the initiative of the G20 and the multilateral financial institution to press for a debt moratorium for about 6-7 months up to December. We've carefully looked at it. We are happy with the proposal, but based on circumstance, we are still not sure, and we are looking at, we are trying to push for better terms, better concessions, because what's happening is that some of the conditions attendant to debt relief are quite punitive, because it will block us from further borrowing. It will also give us a challenge already with the bonds that we have, particularly the Euro bond and the rest. So, na akiwasilisha bajeti hiyo mchana leo, Yatani amesema kwamba 26% ya bajeti hiyo imechukuliwa na Wizara ya Elimu iliyopewa mgao wa bilioni 497.7, huku nguzo 4 za serikali ambazo ni huduma za afya na matibabu, nyumba na makaazi ya bei nafuu, uzalishaji na viwanda na usalama wa chakula, zote zikipokea jumla ya bilioni 128.3. Tazame takwimu hizo. Na tukisalia katika taarifa hiyo, Wakenya wamekuwa na hisia mbalimbali kufuatia hotuba yake Ukur Yatani, huku wengi wakionyesha wasiwasi haswa katika fedha zilizotengewa mpango wa kazi mtaani. Uhuru mamilioni yale amelete, akipatia watu watafurahia na yeye, lakini kama hakuna mamilioni zinatoka kwa mapengi,
Hiyo hakuna kitu wanasoma, kwa maana hiyo pesa ingine wanaweka vitu ingine watu waoni. Kitu ya maana watu wapate chakula, wapate kazi. Hiyo ni kitu ya maana. Kenya ni ile. Hakuna tofauti. Unyang'anyi ni mingi hapa kando. Maisha ni ngumu brother. Hata hiyo tax ambayo Uhuru alitoa, mahali unaona ukichaza airtime unaona the tax relief. Na hakuna kitu inanisaidia mimi mwananchi wa chini. Sioni maana yake mimi kwa pande yangu. Hiyo pesa iwezi fikia mwananchi wa chini. Kitu ya kwanza. Sababu viongozi huko juu unapata wao wenyewe ndio wanang'ang'ania hizo pesa. Sasa kufikia mwananchi wa chini itakuwa ni ngumu. Hiyo ni kitu ya kwanza nasema. Sababu hata kama hii wakati wa corona na mwana hii, unaona watu tushaandikwa majina eti utapata mswada mkulima wa chini. Hiyo mswada wakati inatokea unapata hata watu wenye wanatolewa ni watu wenye wanachuana kinyumbani. Hiyo pesa itatumika, lakini itatumika kwetu. Unaona? Hiyo imesomwa tu tujue tu pesa fulani imetoka. Lakini hiyo pesa itarudishwa huko ifanye maendeleo zingine. Tunaona ukiandikwa kazi ama umeandika jina lako utaitwa kazi, lazima uende na ongo ndio upate kazi. Usipende na ongo hakuna kazi. Mimi sina hata hofu na hiyo kitu. Na mtazamaji, unaweza pia ukatuma maoni yako kufuatia bajeti hii ya mwaka wa 2020-2021 na tutaangazia maoni yako mwisho wa habari hizi. Nambari ya simu ni 0111220044. Nambari ni 0111220044. Na sasa tuangazie visa vya COVID-19 hapa nchini katika saa 24 zilizopita. Kati ya sampuli 3291, watu 121 wameambukizwa virusi hivyo, hii ikifikisha jumla ya maambukizi nchini kuwa 3215. Uraia wao ni kwamba Wakenya ni 115 huku wageni wakiwa 6. Tukiangazia visa hivi kulingana na jinsia ni kwamba wanaume ni 92 na wanawake ni 29, huku umri wao ukiwa kati ya miaka 4 na 86. Habari njema ni kwamba watu 44 zaidi wamepona na sasa jumla waliopona ni 1092. Aidha, cha kusikitisha ni kwamba tumewapoteza watu 3 zaidi na sasa jumla ya waliofariki ni 92. Mtazamaji, tunakwenda mapumzikoni na kuacha na kauli ya siku. Every young person's dream is to achieve a goal and set a standard that raises the bar even higher towards the achievement of the set goal. We should just all learn to be patient and just move with our pace. As a young person, there are few elements that you need to put in place for your dream to pass. The financial discipline that should be taught is to spend what you earn. Join me, Francis Ngala, every Friday on Youth Pad at 7:30 p.m. as I direct every beam of light to youth on the move and on issues that are affecting the young generation. I want to call on all Christians, the Presbyterians, and the others to follow the instructions that are coming from the government, and we want to ask all of us to watch our hands. We want to ask all of us to keep social distance. We want to call all of us to wear masks and wear them properly when you're in the public or where it is needed. And we want to ask all of us to follow those instructions so that together we can destroy this destructive disease, COVID-19. And we ask all the Christians, all the Presbyterians to keep in prayer, keep watching and vigilant in prayer,
because by that we shall conquer. And keep hope burning. Don't despair. Kwenye Kazi na Mali tunakuangazia, tunakuhamasisha, kukuhimiza na kukuelimisha kuhusu kazi, shughuli na mbinu za wachapakazi mbalimbali kuchuma riziki. Karibu sana katika kipindi chetu siku ya Jumamosi leo. Wengine walikuwa na mwanzo mgumu. Nilipata loan kutoka kwa nyanya yangu. Wengine wana uwezo maalum na wanafanya mambo maalum. Nilizaliwa hivi. La mno, wote ni wachapakazi halali wanaojenga uchumi wa taifa. Ungana naye Mpishi mpakuzi kutoka kwangu Mpishi Mpakuzi Vincent Kirusi kila Jumanne saa 1:30 jioni, anapoweka bayana kuwa mtafutaji hachoki, akichoka kesha pata. Ni hapa Kirk TV. Coronavirus COVID-19 is a respiratory virus spreading across the world. The infection is spread from droplets of coughing and sneezing of an infected person, touching or shaking hands, or being in contact with contaminated surfaces or objects with the virus. The signs and symptoms are fever, coughing, headache, body ache, difficulty in breathing. The disease can be prevented by regularly washing hands with soap and running water. Avoid close contact with people who have flu-like symptoms. Avoid handshake, hugs, and kissing. Also, protect yourself by covering your mouth or nose using a disposable tissue while coughing or sneezing. If you experience these symptoms and you had traveled or been in contact with a person from a country reporting COVID-19, you should isolate yourself for 14 days. Dial *719# or call 719. This message has been brought to you by the Government of Kenya and its partners. Kauli ya siku na Kirk TV. It is not punishment. They are helping you to help yourself. And therefore, when you are told to wear a mask, I have mine which I have just lowered because I want to communicate with you and I have kept some distance. It is important. Now, you are not doing it for the government, not doing it for the health department. You are doing it for yourself. If you don't do it, you haven't done it. And if these things come to you, they come to you because you didn't. Pana sema serikali. Pana sema serikali. Hata kama serikali haijaleta barakoa, nenda huko rarue shati yako au blanketi au nguo ile mzee, kata funga mapua yako. Because if you don't, ni wewe ambaye hukufanya, ukigoja serikali itatuletea. Kauli ya siku na Kirk TV. Naam, karibu tena mtazamaji. Kumbuka habari hizi zinapeperushwa moja kwa moja katika mitandao yetu rasmi ya kijamii @Kirk TV Kenya, na vile vile kama nilivyosema hapo awali, unaweza tuma maoni yako katika nambari yetu ya simu ikiwa ni 0111220044. Na kwenye suala la bajeti tuungane naye mwanahabari wetu wa masuala ya kisiasa Cornelius Omuse kwenye upande wa pili wa studio, akiungana naye Daktari Joseph Rotich ambaye ni mtaalamu wa masuala ya kiuchumi. Kwako wewe Bwana Omuse kwa uchambuzi huo rasmi. Shukran Aida Munzati kwa nafasi ambayo umeweza kutupa ili tuweze kuchanganua masuala ya kiuchumi na swala bajeti iliyosomwa siku hii ya leo na waziri wa masuala ya fedha Ukur Yatani.
Karibu Bwana Daktari Rotich katika Mwale wa Kirk usiku wa leo ili tuweze kuangalia mambo yanayohusiana na uchumi, na shukran sana kwa kupata muda wako kuweza kujiunga nasi siku ya leo. Kwa kifupi tu utaweza kutueleza nguzo 4 kuu za serikali, wananchi wanatarajia nini wakati huu ambapo tuna mambo ya kiuchumi, mambo ya corona na kadhalika, bajeti ambayo imeweza kusomwa? Kusema ukweli, ndugu yangu, matarajio ya wengi kwa hii bajeti ya ambayo imesoma leo na waziri wa fedha, mambo mengi yamefanyika. Yani hii ni masomo ya kwanza kabisa wakati ambao tumekuwa na mambo mengi ambao kama COVID-19, kama mambo ya floods, mambo ya locust, ni vitu vingi ambavyo vimekabili hii nchi. Hata kama tukiangalia vile nchi na mahali penye tuko sahi na mahali tunaelekea na matarajio ya watu wengi, naweza sema wengi wako na hawana matarajio mengi kwa hii budget, kwa sababu ukiangalia kwa makini sana budget ya wakati huu imesomwa wakati hakuna pesa kwa hii nchi. Tukiongea ukweli, matarajio mengi ni pesa zile ambazo zitakopa kutoka nje. Tumesikia ya kwamba about 78 billion shillings imeletwa na watu wa, the benki ya IMF kujaribu kusaidia mambo ya COVID-19 ambayo haitakuwa na interest. Lakini mambo ya uchumi, ukiangalia biashara, ukiangalia watu binafsi, watu wengi wamepoteza kazi wakati huu. Watu wako manyumbani mwao, wenye walikuwa na mahotels wamefunga, tourism industry. Tukiangalia watu binafsi ambao walikuwa wamejiachiri wako nyumbani saa hii tukiongea kwa mambo ya hii makabiliano ya hii ugonjwa. Tukiangalia saa hii hawa watu ambao walikuwa waajiri, wengi wamefuta watu kazi kwa sababu hakuna maendeleo yoyote ambayo inaongezeka ama biashara ambayo ni ya kudumu saa hii. So to speak the truth, the current budgetary allocation which has been made by the government of Kenya, with the expectation that they will satisfy the majority of the people, with the, in a backdrop, within the environment of the COVID-19, within the environment of the locust invasion, within the environment of floods. In fact, it is very little, if any, that this country can expect. Kuna baadhi ya hatua ambazo serikali imeweza kupiga, haswa vigezo vya uchumi almaarufu Economic Stimulus Project. Na watu wengi wangependa kufahamu kwa upande wako kama mwanauchumi inamaanisha nini, na ni mambo ambayo huenda yakaondoa katika makali haya ya kiuchumi wakati huu mgumu? You see, economic stimulus means to stimulate the already existing sectors of the economy. We talk of the small, medium enterprises. We talk of the tourism sector. We talk of the agriculture. We talk of the impact of the COVID-19 as it is now has affected all these sectors negatively. So what the government has come up with, the government is coming up with 53.7 billion shillings, which is just a drop in an ocean of multitude of problems that we are facing. How many with the sector of the medium scale, the small scale, units, enterprise, is bound to benefit from 3 billion shillings that the government has set aside. But how many of these small enterprises will benefit from that account? Bearing in mind that there are multitudes of them who are in the informal sector. Now, being in the informal sector means that most of them are not even known. Even their identity may not be known. So the people will finally benefit from the 3 billion shillings. Is a small percentage of those people, who are within the bracket of the registered units. Daktari, hebu turudi nyuma na tuangalie nguzo 4 kuu za serikali almaarufu Big 4 agenda. Tunapata kwamba imetengewa shilingi bilioni 117, hiyo ni huduma za afya, nyumba na makazi bilioni 15.5, uzalishaji na viwanda bilioni 18.3 na usalama wa chakula bilioni 52.8. Kama mwanauchumi, kuna uwezekano nguzo 4 hizi kuu ziweze kuwekwa kando ili makali ya corona yaweze kushughulikiwa, au anaweza kuendelea kwa wakati mmoja? I think at the moment it is very difficult to guess if the impact of corona will really negate as we go along. Will it decrease as we go along?
And as we are talking at the moment, much of the resources that the government is getting, in form of taxes, in form of whatever revenue that the government is getting, it is actually directed into the COVID-19 pandemic. And there are areas that we have actually discussed, like the floods in the whole country, like the impact of locusts. So the economy is yet to survive. And if the government is thinking, or rather believes that they will collect enough resources to fund all these agendas, that the agenda 4, it is the most doubting task that I can say. It may not be very realized, it may not be realized in the foreseeable future. Why I'm saying this is because the 4 agendas, you talk about health, you talk about food security, you talk about industrialization, which requires a lot of money. And now even as we are talking at the backdrop of the debts that the country is paying now. If we cannot collect enough revenue to fund even the most basic, which is now health, how are we going to get to fund the agenda 4? It is a daunting task, which to me, it is not foreseeable. Sasa matumaini yepi au unaona ni hatua gani ambazo serikali inafaa kuchukua ili kuona ya kwamba makali haya yote yanaweza kushughulikiwa na kupata solution? I think the government now should be banking on the to borrow. It has to borrow the foreign, because I cannot talk about so much about the domestic borrowing capacity, because as it is, domestic banks are relying on the local market to earn its interest, or rather to proceed in whatever investment that they are making. So with little investment that is happening now in this country, that means much of the resources that the government is relying on is the borrowed debt. Tukiangalia upande wa kuomba deni kutoka mataifa ya kigeni hapa daktari, jambo ambalo pengine utalishughulikia kimakini ni kwamba ilifika mahali ambapo tukapewa kitu inaitwa red alert ya kwamba mambo si mazuri, haswa the debt rankings or the debt ratings outside there. Kwa hivyo itawezekanaje, kwa sababu saizi kuna madeni ambayo tunayalipa? Kwa hivyo kama wanategemea tena kupata madeni, itawezekana? I think there are two things that our people actually should know. The foreign debts that we are now servicing, most of these debts were actually it was commercial debts. It was commercial, it was borrowed under commercial rate, about 9%. So at the moment, as the Minister of Finance said, he said that much of the loan that the government is now going to, is going for, is actually those with concessional rates, like loan that is given by the World Bank, the IMF. They give at almost minimal interest rate. And I want to assure you, my friend, there is no way this government can move without loan. The stomach that we are feeding on now as a country is a stomach that has been created under foreign funds. So for us to go, to exist and proceed, the government must borrow. Swala jingine hapa daktari, tuna swala la ufisadi ambalo limekuwa janga kuu kwa taifa la Kenya mara nyingi wakati wa matumizi ya fedha na kadhalika na kadhalika. Utaelezea nini serikali pamoja na washikadau wote ya kwamba wakati ambapo Mutahi Kagwe usema if continue to treat this disease normally, it will treat you abnormally. What about corruption on this matter of corona pandemic? Let me tell you, corruption is a big problem in this country. And it is like, it's a problem that has refused to go. Because much of what is being talked in our institutions, they are talking about corruption. Yet the corruption is moving on unabated. Talk about the Ministry of Health recently, where Kagwe said, in this house, he was referring to the Ministry of Health, there are people who are wonderfully good, but there are others also who are rotten. I mean, when you come up with inflated figures, using the COVID-19 funds, the money that should have been channeled to the needy, now you are using the same funds to fund your own things, to fund your own stomach. It is the worst thing that can happen. I think the government should really enhance the security part of the hard-won cash that this country is getting. Because many friends of this country who love this country, they have donated a lot of money towards even the COVID-19 docket. But the majority of Kenyans actually are fearing on how this ministry will spend the money. And the minister has really struggled to make sure that things are done and done properly. But you see, we are still Kenyans. We are still doing things abnormally.
And this thing will treat us abnormal. Shukran za dhati Daktari Rotich, ni mwanauchumi aliye na shahada ya uzamifu. Amepata muda wake kuja kuzungumza nasi kuhusiana na hotuba yake Waziri wa Hazina ya Kitaifa Ukur Kanacho Yatani. Upande mwingine wa studio kwako Aida Munzati. Na asante sana Bwana Umuse kwa mahojiano hayo. Na mtazamaji, tuendelea kukuchambulia bajeti hiyo katika habari zetu na vipindi zetu kila siku. Na tukisonga mbele ni kwamba serikali imeimarisha upelelezi wa visa vinavyohusiana na dhulma za kijinsia ambavyo vimekuwa vikiongezeka kwa kasi haswa tangu janga la COVID-19 kuzuka nchini miezi mitatu iliyopita. Serikali kupitia katibu mwandamizi kwenye Wizara ya Jinsia na Vijana Bi Rachel Shebesh itahakikisha kwamba wote wanaohusishwa na dhulma hizo wataadhibiwa vilivyo kisheria, kama anavyotueleza Vincent Kerosi. So we have come to ask all forces to help us. The county government, which will of course be the one that is taking care health-wise of any woman who is violated or anybody who is raped, any young child who is violated. Kupitia mikakati hiyo, utawala wa kitaifa na maafisa usalama mashinani watahitajika kufanya kazi na wenyeji na makundi mengine ya kijamii ili kuhakikisha wanafahamu menendo kwenye maeneo wanayotoka na pia kuwatia mbaroni wakosaji, huku wakiokoa wanaodhulumiwa na kuwapa matibabu hitajika. Katibu mwandamizi kwenye Wizara ya Jinsia na Vijana Bi Rachel Shebesh amesema kwamba serikali haitaruhusu hatua zilizopigwa katika kuhakikisha uwiano wa kijinsia kutokomezwa na watu wachache wanaojificha nyuma ya pazia la athari za kifedha kutokana na janga la corona. Wamama kupigwa, hata wanaume wanapigwa, watoto wanabakwa saa hii. Na sana sana ni kwa sababu ile stress. Tunajua watu wajazoeana kukaa kwa nyumba, alafu ukikaa kwa nyumba bado wewe bibi na bwana hamjui mtaleta nini kwa meza, watoto watakula nini. So imeongezeka, mambo ya hiyo GBV imeongezeka, gender based violence imeongezeka. Na tumekuja na strategy ya Kiambu ya kuwork na county government na county commissioner vile tutaweza kusaidia wamama, how we will be able to rescue them from their homes na hata kuangalia na make sure that they get the right treatment. Akizungumza mjini Thika alipozuru maendeleo mradi wa kazi mtaani, Bi Rachel Shebesh amesema kwamba wizara yake imekutushwa na mpumuko wa visa hivyo, huku akiitaja kaunti ya Kisumu kama iliyoripoti visa vingi vya dhulma za kijinsia. Visa 38 vikiwa vimeripotiwa kaunti hiyo kufikia sasa. So tumekuja kujua what can we do in every county, because it's not only in Kiambu County. GBV imeongezeka Kenya mzima. Na lakini tunaomba watu wazoee kukaa pamoja. Pia aidha, Katibu Shebesh akiandamana na kamishna wa kaunti ya Kiambu Wilson Wanyanga na mkurugenzi mkuu wa huduma ya kitaifa ya vijana NYS Njuki Mwaniki amesema kwamba mradi wa kazi mtaani umeshika kasi, kwani vijana zaidi ya 2000 wamefaidi kwenye kaunti ya Kiambu pekee. I want to assure you that it's going to be very transparent. Phase 2, we are also going to have projects that are going to have a long-term impact, and we have agreed they need a sustainable youth structure. So we have a model in National Youth where we train trainers of the county youth. So tumefurahia, asubuhi tunachangamkia kazi. Tungependa pia rais wetu aongeze vijana wengine ambao pia wako huko mtaani na wanatumia madawa za kulevya, pombe na vitu zingine za kujidhuru mwilini. Mpango wa kazi mtaani tayari umeanzishwa kwenye kaunti za Nairobi, Nakuru, Kisumu, Mombasa, Kwale, Mandera na ile ya Kiambu. Nikiripotia Mwale wa Kirk, mimi ni Vincent Kerosi. Na mtazamaji, ni kweli kwamba dhulma za kijinsia zimeongezeka kwa kasi. Na katika kitengo cha mtu ni utu hii leo tunamwangazia Pauline Juma ambaye huwasaidia wasichana katika mtaa wa Kibra waliodhulumiwa kwa kuwapa makao na vile ushauri wa maisha ili kuwakuza. Hebu tazama. Mara nyingi uzoefu wa mtu maishani na changamoto anazopitia ndizo humsukuma na kumtia moyo hata kuendelea. Na bila shaka matendo ya mtu huashiria utu wake. Pauline Juma ni mama wa watoto wawili na ana umri wa miaka 25. Amezaliwa, kulelewa na kukulia katika mtaa wa mabanda wa Kibra.
Hivyo basi anafahamu bayana changamoto ambazo msichana hupitia katika mazingira kama haya. Kunajisiwa, ndoa na mimba za mapema ni mojawapo tu wa changamoto ambazo msichana anaelelewa katika mazingira haya hupitia. Pauline amejinyima mengi ili kuhakikisha wasichana na wanawake wachanga katika mtaa huu wa Kibra wamelindwa. When it comes to sexual violence, it's so sad that right now it's the perfect environment for a perpetrator. He will do, you see, someone getting defiled at 6 p.m. knowing very well kuna curfew, hakuna mali utaenda, so they have that opportunity of taking away the evidence and forcing you, by the time unamka asubuhi, you should be very okay. Wanasema kwamba hakuna mtu hodari maishani aliyekuwa na maisha rahisi. Pauline alibakwa na wanaume 4 akiwa na umri wa miaka 14. Changamoto za maisha vile vile zilimlazimu kuolewa akiwa na miaka 19. Ingawa matukio haya yalimvunja moyo, ni mojawapo ya mambo ambayo humtia moyo kusaidia jamii, kwani maono yake ni kwamba asipitie msichana yeyote yaliyomkumba yeye. I am a survivor of rape and domestic violence when I was a teenager. Gang rape at 16 and domestic violence at 19, and all these things happened while I was a teenager, and I was not an outgoing teenager, that is what I would say. I was completely lost because I don't have self-esteem. Ndio nina join Form 1 and I am going to a very different environment from Kibera to Muranga, and you're like, oh my God, kila kitu ni tofauti. And the trauma, especially at 2007 violence, the trauma, you've already seen people killing each other, your anger. Nililelewa tu nayo. At 13, my neighbor got killed. She died because the husband alimpiga akiwa mjamzito. So even at 19, when I was going to get married, and I found myself again in a violent relationship, and I was there being beaten. You're not telling anyone, you're only 19. Si eti umefukuzwa kwenyu, but self-esteem issues made me get married at a very early age, because I was like, if they defiled me at 16, maybe I would never give birth again. So at 19, I am going to get married for 2 reasons: to test if I can give birth and just to find love in them. As I was growing, when I founded Rebirth of a Queen, I completely dedicated my life for someone else, because I was lucky. I had a mom to go to anytime kitu ingenifanyikia, but there are girls who stay in a violent relationship, violent marriage, because number one, they don't have a place to go to. Maria, ambalo si jina lake halisi, ni mmoja miongoni mwa wasichana ambao Pauline amesaidia. Since we meet na Pauline, she has been more than a mother to me. She has taught me how to be obedient. Actually, ameraise self-esteem yangu sana. Though pia, I also wanted to be a judge. Juu kuna siku ilikuwa inatangaza kwa news, a girl went through sexual violence and the case was denied, so akupata justice. I was like, why girls go through this when I'm here and I can work hard to be that judge mwenye nitasikiza cases za wasichana in future. Kulingana na Brenda Mwikali, mama wa watoto 2, kwake yeye Pauline ni malaika kutoka mbinguni. Anaelezea jinsi maisha yake hayangekuwa yalivyo iwapo Pauline hangeingilia kati. Huku mtaa kuna issues mob za violence, different kind of violence. Unaweza pigwa, unaweza repiwa, unaona? So unaweza imagine mtu amekaa na hiyo trauma for some years, na unalea pia watu imadem, so unakuwa na ile uoga. Utaki mtoto wako agro apitie life umepitia pia wewe. So mi mara mob nimefungia watoto wangu sana. Juu muogopa, sijui huku mtani nini ita happen. Unajua? Juu ule mse unamtrust sana ndo anakugeuzia, unaona? So unashinda utatrust nani? Mimi niko na watoto 2 wasichana, 5 years na 2 years. So mimi huwafungia sana. Juu sijui kitu nafaa kufanya. Bado sijakuwa ile open kabisa. Ni waache nijue watakuwa poa, unaona? Ile design huo dema amekam kwa life yetu inakuwa ni kama there's a difference. Kuna ile pain ina subside. Right now we have 2 girls and a small baby, and to be honest, this is a home. I want them to feel like this is a home, but again, this is an empowerment home.
When we wake up in the morning, they do the house chores and farming. Apparently one of them really loves farming, so she will wake up, aende spray maji kwa, aende amwagie skuma maji, and we've ensured again where they are, it's safe for them. And we've ensured they can call any time and speak to us or just speak to a counselor. But number one, we've made sure they have food, we've made sure they have sanitary towels, we've made sure at least in the most little ways they can open up. Kando na haya, vile vile yeye hutoa misaada ya vyakula na bidhaa nyingine muhimu kwa wenyeji wa Kibra. Ama kweli mtu ni mwenye utu na aso utu ni jeraha. Na ni wazi kuwa ulimwengu ungekuwa mahali pazuri zaidi pa kuishi iwapo sote tungemuiga Pauline Juma. Naam, sina la kuongezea, bali nitaendelea kusisitiza tu kwamba mtu ni utu wala si kitu. Na pengine nitasoma tu baadhi ya jumbe ambazo mmeweza kututumia. Asante sana Andrew Siokino, unafurahia mwale huu, na bwana Mbae amefurahia mahojiano hayo, na B Rodney anauliza kwamba ni vema serikali ifuatilie fedha ambazo zimetengewa walemavu na wasiojiweza. Na kwa habari hizo hatuna la ziada. Usikose kuungana nasi tena hapo kesho. Mimi ni Aida Munzati, naye Simon Karodha ametuletea habari hizi kwa lugha ya ishara. Alamsiki.